que você quer dizer com isso? Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu, que uma hora eu, que uma hora, que uma hora, que uma hora. I just realized I was on mute. So, hey YouTube, you didn't hear any of that. I'm imitating MC Cabelinho. The phrase is this. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. I'm going to listen to that a couple times, kind of shadow it out loud with it, listen to it more, just kind of loop on it for a minute, and then I'll try to record myself. Then I'll compare the recording, look for differences, then I'll try to make those differences go away. And I'll just spend a little bit doing this, and we'll see how close I can get. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora eu. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora eu. Que uma hora. Que uma hora. Que uma Que uma hora eu. Que uma hora eu. Que uma hora eu. Que uma. Que uma. Que uma. Que uma. Que uma. Que uma. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Ó. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora eu. Que uma hora. Que uma hora eu. Que uma hora eu quero muito. Quero. 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 Quero muito. Quero muito. Muito. Quero muito. Quero muito. Muito. Quero muito. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora uma coisa e depois. Muito uma. Muito uma. Muito uma. Muito uma. Muito uma. Interesting. The M is not super clear there. Uma coisa. Uma coisa e depois. Uma coisa. Uma coisa e depois. Coisa. 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 Coisa depois. Coisa. 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 Coisa depois eu não. Coisa de. Depois eu não quero. Pois. Depois eu não. Depois eu não. Pois não. Depois eu não. Pois não. Pois não. Depois eu não quero mais. Depois eu não quero. Quero muito. Quero muito. Quero mais. Quero mais. 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 Quero 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 mais. Que uma hora. Que uma hora. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora. Que uma Que uma hora hora eu quero. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora eu. Que uma hora eu quero. Que uma hora eu quero. Que uma hora eu. Que uma hora eu. Que uma hora eu quero. Que uma hora eu quero. Que uma hora eu quero muito. 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 Que uma hora eu quero. Que uma hora eu quero muito. Muito. What does he do there? No, let's see. Muito coisa.
muito, muito, to, 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 to uma coisa. Muito, 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 muito uma coisa. muito, muito uma coisa, 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 muito uma coisa. And normally maybe I'd look to see how his lips looked as an extra thing, but I can't see him with the camera angle. I don't think. O que você quer dizer com isso? Que uma hora eu quero muito uma coisa, Maybe eu I can sou see kind of from the side. bipolar, mano. O que você quer dizer com isso? Que uma hora eu quero muito. Yeah, his lips don't close for the M. I think it's just a slightly nasalized vowel, maybe, and still getting kind of relaxed or reduced or whatever you want to call it. Muito uma coisa, something like that. It's new for me. It feels foreign, but I think that's something that's more or less what he's doing physically. I think the reality of the sounds. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora eu Que uma hora eu quero muito. eu So maybe kind of combines the or whatever at the end of hora with eu, and everything's getting kind of reduced and simplified. Oreu. Something like that. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. I think I'm doing things that aren't actually happening. So like I always say, try to imitate the reality. Don't try to imitate, try not to imitate your expectation. Try to imitate the reality. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero coisa e depois que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito. Quero muito. Que uma hora eu quero muito. Muito uma coisa. Que uma hora eu Interesting. Que uma hora eu quero muito uma So what I'm doing here is I'm breaking it down so it doesn't even sound like Portuguese to me anymore. It sounds like something new, something foreign. And I'm imitating these specific sounds, not my expectations, but I'm trying to imitate the actual sounds as closely as I can. Que uma hora
part of what I'm trying to do. So I'm trying to break through my autopilot so that I can actually hear what's happening with more accuracy instead of just my expectations. Que uma hora, que uma hora, Que uma que uma hora, hora, que um, que um, que uma hora, que uma, que uma hora, ma, a, uma, 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 uma hora, 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 que uma hora eu quero, que uma hora, que uma hora, que uma hora, que uma hora, que uma hora eu, que uma hora eu quero muito, que uma hora eu quero muito, que uma hora eu, que uma hora eu quero, eu quero, que uma hora eu quero, que uma hora eu quero, que uma hora eu quero muito uma coisa, que uma hora, que uma hora, que uma hora, que uma hora eu, que uma hora, que uma hora eu quero, que uma hora eu quero, quero muito, que uma hora eu quero muito uma, muito que uma uma coisa, hora, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois. So I'm also looking at like melody and rhythm type stuff. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois que uma hora, que uma hora, que uma hora, que uma hora eu quero muito uma coisa, eu quero, que uma hora, que uma hora eu quero muito, que uma hora eu quero muito uma, que uma hora eu quero muito uma coisa, que uma hora eu quero muito uma coisa e coisa, que uma hora eu quero muito uma coisa e coisa, 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 coisa depois, coisa, depois, coisa depois eu não quero, coisa, depois eu não, coisa 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 eu não, depois 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 eu não, coisa, coisa de, coisa, de, coisa de, coisa depois eu não, coisa, depois eu não, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não, que uma hora eu, que uma hora, que uma hora eu quero muito, 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 que uma hora eu quero muito uma coisa, que uma hora eu quero muito uma coisa, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora eu quero, que uma, It's almost like turning it into a song. It's kind of funny. If I imitate the melody like really rigorously, it almost ends up sounding like a song at a certain point. que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, que uma hora, And that might be my mind snapping things into buckets that aren't really there to make it, match certain pitches, but whatever. que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais, Depois eu não quero mais. Let me see that. quero mais, quero mais, quero, 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 quero mais,
mais, ma, a, ai, mais, mais, Quero mais. quero mais, Quero mais. quero, interesting, Mais. mais, Quero mais. quero mais, quero mais. What I would love to do is take this even deeper as I get better over time and learn to do impressions, like learn to match the voice really accurately too. I'm only doing a tiny bit of that right now. My main focus is on accent, not necessarily including the voice. But I think I want to cross over into that more as I keep doing these imitations over time. Que uma hora eu quero. Que uma hora eu. 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 Que uma hora eu quero. Eu quero muito. Que uma hora eu. Que uma hora eu quero. Que uma hora eu quero muito. Quero muito uma coisa. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora eu quero muito uma coisa. Depois não quero mais. Mais. I think it goes up on mais. Maybe not. Quero mais. All right. Almost to where I want to record myself. I could do this sooner, but I'm just working with the audio directly more before I do the recordings in this session. But could do it either way. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não. I keep saying coisa for some reason. I'm like I'm overcorrecting, like trying to do a carioca accent and doing an estichado type thing, but putting it in places where it shouldn't happen. So again, reality, not expectations. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois... Muito uma coisa. I think I can almost do the uma thing without the lip closure almost automatically if I just kind of relax, and I already have a rough target with how I broke it down, but it also seems like it can happen kind of naturally. Like the physical reality makes sense. If I'm kind of relaxing, it can come out kind of naturally, I think. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora eu quero muito. Que uma hora eu quero. Does he have vocal fry? Que uma hora eu quero. Maybe. I don't know. I'm not sure. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Arroz com feijão bem feito. Arroz com feijão bem feito.
It's not just about going through the motions. It's about doing simple things well, over and over, deeper and deeper. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. I messed that up. But we can still check it. My speed was a little bit off too. But yeah, I missed the esse chiado at the end, the mais, for instance. I know I missed that feature, and there's probably other features I missed as well. But I'm also probably in the ballpark, so let's check some of this. So he has more emphasis on the oo, and it's more nasalized. Did I devoice it or something? So I think those sounds are meaningfully different. Is that more like it? Let's see. So if I compare that, let's see, that's closer to what he did. I think it's ballpark. It's getting there. So how do I feel that? How do I come back to that? I feel it more forward. I don't exactly know what that means in this case. Maybe it's a more fronted oo sound, even though it's nasalized and it's coming out the nose 100% and nothing out of the mouth, I think. Or is it a mix, nasal and oral? I think it's all nasal, but I'm not sure. I could be wrong. It might just be about the fronting, so the tongue position. So I think he's doing a more fronted oo sound than I was. I think. That's my hypothesis. It also, there might be more intensity happening, like with the, I don't know quite how to describe that yet, but my initial impression is there's sort of more intensity. Like I'm hearing his vowel or his nasal or whatever you want to call it. I'm hearing it kind of ring out more. And also the visual, the spectrogram, there's brighter lines. That's not an apples to apples comparison, but my ears are also kind of agreeing with that it feels like there's more, I don't know, energy coming through on that sound. Something like that. Maybe. So I think there's a chance it could be kind of like my, it's not quite the same thing, but it reminds me of the other day when I was imitating the word muito. And I had a tendency, I noticed, to do a more open vowel instead of a more closed vowel for that oo. Mo versus mu. Maybe it's not just closure, but maybe I can also look at the forward and back dimension. So maybe there's a tendency for me to back my oo more than a lot of Brazilians. And obviously it could vary in the person and the accent in the moment. But in this case, I'm again noticing something that's sort of on a oo sound where I think I'm off compared to my target. And in this case, the dimension that I mainly seem to be off in is front to back, I think.
And maybe someone could argue this doesn't even matter, but I'm being really perfectionistic. It matters to me in this moment. And it's hard to know what matters and doesn't matter when I'm not a native speaker. So I'm investing in lots of things and I'll see what shakes out. Something here sounds wrong to me. It just doesn't feel right. It doesn't feel native to me. Maybe it's a posture thing. I'm still confused by posture. It's this weird magical idea, but maybe it's a posture thing or something else. I don't know. Could be the voice too. And I'm still curious about how voice and posture interact. Because maybe other people's definitions of those things are different than how I think of them. So maybe in my brain, trying to do an impression, trying to match the voice helps me unlock posture, even if other people might make other distinctions there. Or separate those things, parse those things out differently than I do. Let me just delete my old audio and redo it. My timing was off. So I'll have to keep shifting things left and right to match it, but that's all right, I guess. Closer. There's a difference in pitch, but that's not a huge deal. There might be a difference in the quality of the sound as well, the quality of the vowel or whatever, the nasal, whatever you want to call it. But I think it's closer than the last time I recorded, so that's good. Making progress, I think. Interesting. So my hypothesis about vowel closure versus openness for the oo sound, I think his is, starting more open than mine. Oh, kyo, 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 kyo. And I'm going into oo, but he's going into oh, kyo, something like that. Now my transition from the to the oh, I think I did the release of the whatever my tongue's doing and whatnot, whatever constrictions are happening to make it nasal. I think the release happened differently than his did. Also, I'm too close to the mic. Do I have test? Yeah, I can kind of see I'm in the yellow, not quite in the red. Interesting. All right. It's too loud. Oh, and I did differently than he did. I'm hearing more of like the E type thing in mine. Yeah, it's funny. I feel like what I'm doing right now, I'd probably lose a lot of people who are watching, whoever might be watching, because it's so like hyper detailed. Most people are like, I just don't care. But that's tricky because then I have a choice between who am I making this for, right? Because if I'm doing this for myself,
I care about this stuff. I don't have to invest this much in each one of these details, but I am willing to, even if a lot of the people listening to this might not be. So that's the tricky part is, what kind of example am I setting or whatever. Like, it doesn't have to be like this, but I don't know, just to see what happens, just really investing in some things, maybe over investing, and we'll see how it pans out. And as I get more experience doing this, I'll figure out where I want to invest and where I don't. Maybe a little better. I don't know. But like right now, I don't always know. And my experience has been sometimes I might think that I've already got something right. But then when I check the recording, I realize I don't. So I realized, I'm going to invest more in this really hyper specific detail that I, didn't think I needed to look at. But now when I'm comparing it, I'm hearing a difference. So let me dive deeper into it. And then you can make an argument that maybe some of these differences don't really matter, that those differences don't make a difference between native versus non-native. Even if my goal is to rigorously try to pass as native, you could argue that some of these differences are not significant. But again, my issue as a non-native is I may not know which differences matter and which differences don't. So I may end up over-investing to some extent. But I would argue that I think that can still create benefits where I just develop a lot more awareness and control over sounds in general. And the more I'm doing these feedback loops of checking how I sound versus the target audio, the more I think I'm improving my own inner mental models, like so that I can, even when I don't record, get closer to the target so I can kind of know how I'm going to sound more accurately. I think these feedback loops are really important. So even if these specific details I'm doing at the moment aren't a make or break difference between a native passing and a not passing as native accent, I still think that this feedback loop of getting my ability to imitate better and better and better is a worthwhile investment. And I think that sometimes these things add up into making the accent more authentic anyway, even when they seem really small and maybe insignificant. I think they can still add up in some way. Not just for the one phrase I'm doing, but everything that, there are probably patterns that repeat in many other cases. Anyways, I'm going to get back into this because I'm starting to describe or narrate too much for my taste. Let's go back to the full audio. Oops. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, muito uma coisa, depois não quero mais. So I could just call what I'm doing right now good enough and move on, or I could keep checking out little details. I think either way is valid. And I don't know if I'm passing or not yet, and that's part of what's tricky. And I think still there might be like postural things, or I don't quite know how to categorize it, but the vibe of it, like something about my voice or the way I'm holding my mouth or something where, I don't know, the sounds might just be a little bit off, and maybe there's some sort of pattern in the way that they're off, maybe. So maybe I'll play with this imitation a little bit deeper now, but I'm going to focus more on, see if I can figure out like posture or vibe or feeling or whatever you want to call it, like voice, maybe overlapping with voice to some extent. I want to see if I can somehow, for myself, even if it doesn't work well for anyone listening to this, for myself, I'm trying to see if I can make it so that I feel like I'm sounding more like him. And that maybe I can hear that in the recording too, whatever those qualities are, even if I don't have the right words or concepts to describe what's happening yet. I'm just going to put in some time trying to sound more like him overall, whatever that means. Que uma hora eu quero muito uma coisa. Quero muito uma coisa. Que uma hora eu quero muito uma coisa. Muito uma coisa. Que uma hora eu quero muito uma... Quero muito uma coisa. Que uma hora eu quero muito uma coisa. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois... Muito uma coisa. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Depois não quero mais.
Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Something like that. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. It's funny, like my initial reaction was like a little bit of disgust with my own reaction there. And I think it's something in the first que uma hora, like in that section especially, I think there's something that just feels... My reaction doesn't have to be disgust, but that's the reaction that I did have there, was a little bit of like disgust or surprise or like, you know, let down or like, that's not what I wanted. That's not what I thought I sounded like. To me, when I hear myself, and other people may disagree, you may hear it differently, but my own perception is that I sounded very non-native. Something there made me sound Gringo, I feel like, made me sound, not that that's inherently bad, again, but that's not my goal. My goal is I'm trying to pass. I'm trying to sound Brazilian. So within my specific value system here, which is not for everyone, I saw this as a failure in a way, not a permanent failure, not something that stops me in my tracks and makes me want to give up or something. No, it's just like, crap, I missed it. Let me do it better. Que uma hora, that's just, yeah, it's something there. I don't know what it is, but something there. I'm like, it's not right. Que uma hora, Que uma hora que uma hora, que uma no, que uma hora eu quero que uma hora, que uma hora, que uma hora que uma hora. That's closer. I didn't have the same like disgust reaction of like something feeling like from a different vibe, a different, again, I don't know if the posture is the right word or what. I don't know how to parse this out yet, but just like the feeling, the vibe. The one I did felt Gringo. This one feels more Brazilian to me. Again, I could be wrong. It's just my own perception. There's some sort of quality that's different. My leg's going numb just from sitting cross-legged too much. Ouch. So, and again, the idea of, having disgust as a reaction, obviously that could be controversial, but I'm just narrating what my actual reaction was. I'm not saying that's a good reaction to have or anything like that, but that's what my actual reaction was. So if you ever feel that way when you listen to yourself, realize that you're not alone. I feel that way sometimes too. But just because I have that initial reaction doesn't mean that I need to like take that super personally or that I can't question that and unpack it and be curious about it and stay and listen more and like, but I still can have that initial reaction sometimes. que uma hora Que uma hora, que uma hora, que uma hora, que uma, I don't know. Que uma hora, just trying something different, see what comes out. That was way faster. Interesting. Que uma hora, que uma hora. To me, that passed. Of course, to me, whether it passes or not is not nearly as significant as whether it passes to an actual Brazilian or to an actual Carioca or to a person from the same like area as MC Cabelinho. Que uma hora, que uma hora, que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu, que uma hora eu, que uma hora eu, que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. I keep wanting to do overcorrection somewhere in there. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois eu não quero mais. Que uma hora eu, que uma hora eu, que uma hora eu. One of the key things I'm learning, one of the things here, there's several, but one of them is the opportunities for
several vowels getting kind of combined together, reduced or linked or whatever the right term is, kind of simplified and maybe moved a little bit in where they occur. Que uma hora eu- 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 que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora. So part of what I'm doing right now is allowing myself some flexibility in the imitation, where I'm no longer directly imitating him, but I'm playing with it a little bit and kind of wandering off, adjusting some variables a little bit, like doing a little more relaxed voice, lower voice, maybe not emphasizing the same things he did as much as he did, giving myself some flexibility with it. que uma hora eu- que uma hora eu- Que uma hora eu, que uma hora eu, que uma hora eu quero muito uma coisa, que uma hora, que uma hora eu, que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Quero. What's his vowel? Quero. Somewhere in there. Cat. Record myself real quick. Cat. Could open a little more, I think. Quero. Close. I think that passes. I think that's pretty much it. I think. Not sure, but I think. Quero. Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero. Quero mais. Does he nasalize the vowel in mais? Or is it fronted or lowered or what the heck is happening? I don't know. I just feel like something's happening and I don't know what it is. So I guess it's a good time to record myself and check. Mais. Oops, need to mute the original track before I record. Mais. Now we compare the vowels. Maybe. I think he might be making it slightly nasal. I'm not sure. Mais. I don't know. It's confusing. Quero mais. Quero mais. Maybe that's a posture thing a little bit. Voice slash posture. I don't know if he's actually making it nasal or not. I'm not fully trusting my ears here. And my, the full loop of ears, mouth, mind, everything with the recordings in comparison. I'm not fully trusting my ability to check that right now, 100%. But if he is making it slightly nasal, then maybe, obviously there's the M at the beginning of this word, so there's a nasal sound in the local environment
of those vowels, and that could be influencing it. But it also maybe could be an indication of a slight tendency towards nasality in his oral posture, maybe, or his voice tendencies, or whatever you want to call it. Maybe that's kind of a posture thing, right? If we're talking about tendencies, maybe. I'm not sure, but maybe he has a tendency towards slightly nasalizing things, even in some cases where I normally, in my mental model of things, I wouldn't expect it. Maybe. Also, another angle, me being devil's advocate or questioning myself with something that if I was listening to this, maybe I would wonder is maybe some of this stuff isn't necessary to consciously do it. Maybe it could happen sort of subconsciously or unconsciously. Like maybe I'm overanalyzing. And then my sort of comeback to that would be, yeah, but maybe not. Because some of these things might happen naturally if you're doing the other things right. If you got like, maybe it's the posture like becomes the glue for it or whatever. I don't know. But like if you can somehow tap into the accent, then maybe certain things can fall into place kind of naturally, automatically. But if you're somehow coming at the accent from a fundamentally different place, then maybe the things that are naturally happening for you could be different from what your target is. So whether through kind of postural approaches, maybe still a big question mark because I'm still learning about that, or through kind of more rigorous, like sound by sound, really question each sound. And I'm kind of doing a mix of those, I think, both of these approaches, because why not? Let's use all the tools we have available. Whichever one of those approaches you're using, I really lost my train of thought, making things so complicated that I can't even remember what I'm saying. So you guys are probably confused too. Interesting. The goal is to pass. You could define that in different ways. I'm trying to sound like the original recording. Right now I'm giving myself some leeway to not match the voice to do a full impression, but I'm trying to get really freaking close in all meaningful ways in terms of sounding like a native, which probably overlaps a little bit into voice/impression territory, but not fully, is my guess. And in the course of trying to do this, this intense goal, I end up stumbling upon these tiny little differences that I would guess most people would listen to and be like, don't worry about that. That's not significant. But I'm holding on to those and I'm not letting go of those. And no matter what other people tell me, I believe they may be significant, even if other people think they aren't. And the reason they're significant could vary depending on the circumstance. But I'm pretty obsessive and rigorous and holding on to these little differences that I find and trying to make them go away, basically. And I think that I end up doing better because of that. And I like to think that I'll end up doing better than other people who don't do that because I'm doing this. Could be wrong, but that's my hypothesis. That's what I'm betting on. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Another way you could attack some of the stuff I do is you could probably find examples of people who've gotten native passing accents without doing this. And that's something very interesting I want to look into more. I still think this is valuable and can help you do it. And maybe sometimes people who've done really well with native-like accents without doing this, maybe, there are other factors that contributed to that. I don't know. I'm still guessing. I need to learn more, interview more people, research more, etc. But it could be that they had more of a natural talent or, background skills in this area related to imitation, music, matching sounds, listening to and reproducing very subtle differences in sound qualities, as well as maybe rhythm and melody. It could be that they started from a little bit more of an open slate without as much interference in terms of could be starting as a kid, but also even if they started as an adult, it could be that they did accent focus stuff from earlier on in their language acquisition. So while learning Portuguese, they maybe focused on accent heavily the whole time or something like that. I don't know. I still want to figure out these variables. What's involved? What are the requirements to get a native-like accent? What are the key things you must do or that successful people seem to all have in common, at least? Versus what are things that are kind of optional, maybe helpful, but maybe not strictly required. Maybe are sort of accelerators or something. So I would guess that Audacity is one of those things that may not be strictly required. Not just Audacity, but deep analysis like this. But I think it's helpful and can serve as an accelerator
That's my hypothesis, that if you're willing to do this kind of deep work, that you can speed up your time to new insights, to discovering little differences, and you're making yourself more independent, so you don't have to outsource this as much. You don't have to wait for the next piece of feedback from a random native speaker or coach or whatever, and of course you still have to question that feedback. Could be right, could be wrong, could be partially helpful. So this is a way to generate a lot more potential insights on your own. Yeah, I still think it's very valuable. It's something I actually use. But I'm still intrigued by this idea of there are people who can do really well with accent who I think in a lot of cases are not doing this kind of thing. But then again, there's also cases where they are doing something similar to this, like I forget his name, but there's a guy who's good at impressions, and part of how he was describing his process was that he does record himself and compare versus the original. So that was helpful for me to hear, because I do think that's a very valuable, important step. Maybe someone could do well without it, but I think it gets harder if you don't have that. And I think you could take that a step further to talk about not just listening to the recording overall, but like it's a pretty obvious next step to me once you understand the tech or have the ability to do it. Like, hey, let me zoom in on this specific word, this chunk, not just an overall impression of the full utterance, phrase, whatever. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. There's so much detail in that, but instead let's zoom in like I'm doing. So some of this is me imitating, some of this is me narrating, some of this is me talking out loud and questioning my own methods and blah, blah, blah. But either way, hopefully you're getting a taste. If you're even, I don't know if anyone's going to watch this whole thing or just parts of it, hop in, hop out, but whatever. This is partly for me. That's why I'm calling it, a behind the scenes thing, even though I'm putting it as a live on Instagram as well. It's on my behind the scenes YouTube channel, because the primary purpose of this is not to teach, although I'm doing a little bit of a hybrid model here. I am teaching and narrating a bit. The primary purpose here is for me to document my own process, and also to help me make a daily piece of content for today where I can maybe say, hey, here's the target audio, here's my initial imitation, and here's some quick comparisons between them. Something like that. Que uma hora... What time it is. I wonder if anyone's... All right. Que uma hora eu quero muito uma... Que uma hora eu quero muito uma coisa, depois não quero mais. Depois não quero mais. Mais. Não quero mais. Mesmo. All right, maybe I'll switch from streaming to making a reel for today. I could use the actual, video from the stream, but I think I'd rather just recreate something imperfect, because it would be annoying to edit the full, 53-minute video so far. So let me stop the YouTube stream. I'll keep the Instagram stream just running. Why not? But I'm going to stop the YouTube stream and switch